nira kalonzijuze tonzijuze omoyo mutukuvu onteke nga kumpi nawe mukwano ompe nate isanyu elyobulokozi mukama meme yange nte kuyayanira kalonzijuze tonzijuze omoyo mutukuvu onteke nga kumpi nawe kitange ompe nate isanyu elyobulokozi mukama meme yange nte kuyayanira. Yes, praise the name of the living God indeed. Ememe zaffe ziyayanira okubeerawo kwa Mukama. Njagala okwebaza amajagaliro. I want to welcome you to this session which we call family and marriage today. Family and marriage today. I want to welcome you who is always with us every now and then. Mukama waffe yeebazibwe amajagaliro sagala kulwesaayo nnyo. Omwoyo omutukuvu alina kye yatadde ku mutima gwange ewiiki yonna. It has been what did you carry into your marriage. Mukama waffe yeebazibwe. Ebiseera ebisinga obufumbo bugaanye okukola lwakubanga tulina bye twetikise nga twabijja yonna gye baatuyuza before you got married. Obufumbo bugaanye okukola because baakuyuza nnyo in the past relationships ne weesanga ng'otambudde na that pain, ng'otambudde nayo ogenze nayo mu bufumbo. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo ebitaakola gye wasookera n'oyagala obisitulo bitwale mu bufumbo obuddako. Waliwo abaakuyuza n'osigala ng'obeetisse ku mutima. That bitterness, unforgiveness, a lack of love, lack of trust. Ng'obufumbo bulimu naye ng'omusajja gw'olina tomwesiga. Obufumbo bulimu lwakubanga nti olina okufumbirwa. Naye nga naawe okimanyi omukyala oba omusajja gw'olina nga tomwagala. Naye nga kiva ku bintu nti gye twasookera. Waliwo omuyimbi agamba nti abaasooka be baabyonoona. So bwe baabyonoona n'otambula nabyo n'ogenda nabyo mu bufumbo bulala nga bye biremesezza obufumbo bw'olimu kati okukola. Naye twagala kwebaza Katonda. Family and marriage today comes to ensure that it restores back marriages, to ensure that we put back marriages to God's purpose. Bible egamba nti Katonda bwe yatonda Adam ne Eva, Adam n'agamba nti now I'm happy because I've got someone, now I'm complete. Mukama waffe yeebazibwe. So nzikiriza nti obufumbo Katonda yabutonda nga bwa to complement each other, to love, it's for companionship. Mukama waffe yeebazibwe. Naye oluusi tubeera mu bufumbo nga there is no companionship, nga gwe bukyanga obeerayo tolabanga ku kwagala. Tomanyi musajja bw'abasajja bwe baagala bakazi, tomanyi that love from your spouse nga gwe tokola ki nga togifunangako. Naye ng'ebireeta ebyo byonna ki gye twasookera baatuyuza. Mukama waffe yeebazibwe. Gye twasookera tebaatwagala, gye twasookera gye twakulira tetwalabayo kwagala. Praise the name of the living God. Nga bye bireese ebizibu. Naye twagala kwebaza Katonda nti Katonda waffe mwesigwa, Katonda waffe atwagala, y'ensonga lwaki ayagala okukomyawo obufumbo mu nkola ye. Mukama waffe yeebazibwe. Oluusi ebiseera ebisinga we are raised in families where it was all about bitterness. Nga gwe tewalabako taatawo ng'ayagala maamawo era tewalabako maamawo ng'alaga taatawo okwagala. So ebintu ebyo oluusi ebiseera ebisinga tebikomaawo naye we carry them on. Nga gwe tewalabako maamawo, you grew up with a single mother, tewamulabako ng'alina omusajja amwagala, tewalabako nga ayala obuliri. You never saw your mother lay a bed, a married bed, nga tewagirabako mu nyumba y'ewammwe. So ebintu ebyo bisinga weesanga nga tubisitudde tugenze nabyo mu bufumbo ne weesanga nga bitukosezza, nga bye bintu ebikyalemesezza obufumbo bwaffe okukola. Twakulira mu famire nga ziringa eza Hosea.
mukama waffe bazoze bayibuli etugamba nti Hosea yatuuka ekiseera n'agamba nti abaana be tabaagala lwakubanga ne maama waabwe takola ki tamwagala songa mwe mwakula temwalabako laavu ya taata temwagirabako. So naawe n'okula n'olaba nti okwagala abaana is not an issue. Why? Because they can always survive. They can always find a way out. Neweesanga nga naawe okuzizza abaana ng'abaana tebalabye kwagala okuva eri maama waabwe, tebalabye kwagala eri taata waabwe. Mukama waffe yeebazibwe. Past relationships zaatuyuza nnyo naye ke kaseera tuddeyo kunonoza Katonda, tuddeyo twagale nate. Bayibuli egamba nti Katonda agamba Hosea nti nkimanyi mukyala wo mwenzi naye ddayo omwagale. Mukyala gwe njagala kugamba nti naye Katonda akimanyi ng'omusajja wo gwe wamufumbirwa tomwagala, wamufumbirwa lwa ssente, wamufumbirwa lwagamba nti lwakubanga ye yaliwo ku kaseera ako naye nga wali tomwagala, naye ke kaseera Bayibuli egamba nti ddayo omwagale. Omusajja mwenzi ddayo omwagale. Omusajja yakuyuza nnyo watandika obufumbo bwatandikira byambiriko, ddayo okole ki? Go back and love that man. Go back and love him again. Mukama waffe yeebazibwe. Zino zi silent treatment ze tulaba mu bufumbo. Ekireeta silent treatment mu bufumbo ogenda okwesanga ng'omusajja wamufumbirwa tomwagala. Mukama waffe n'olowooza nti binaakola naye bikyagaanye okola. Kati ke kaseera tuddeyo kunonoza Katonda, tuddeyo tukabirire Katonda. Ogambe Katonda mpa okwagala nate, mpa okwagala omusajja ono kubanga ye musajja gw'ompadde, sijja kuva mu guno ate nkole ki? Ngende mu bulala. Mukama waffe yeebazibwe. Tuddeyo. So as a young man, you never saw your father show love to your mother. But these millennials, bakyala mwe basajja mwe, tuddeyo yes, tetwalaba bazadde baffe nga beeyagala, ebintu byali byambirigwa, olaba maama wo maziga gokka ge wamulabako. Naye ke kaseera tukyuse ebintu bye walaba mu bufumbo bwa maama wo bireme ku transitinga into your marriage. Abaana bakulire mu environment nga teriimu kwagala. It is all trouble, it is all tormenting. Trauma gy'olaba yokkayo, it is all about complaining all the time. Mukama waffe yeebazibwe. Ke kaseera tukole ki? Tuzeeyo obufumbo kunonoza Katonda. Marriages have failed today because of our past. We carried bitterness into the marriage. We carried unforgiveness into the marriage. We carried the pain into the marriage. We carried everything, every baggage. Obusungu twabusitula ne bututwala wa? Bible egamba in the book of Ezekiel 16:44. Bible egamba bweti that everyone who quotes a proverb will quote this proverb about you, like mother, like daughter, like father, like son. Mukama waffe nga gwe ebintu ebikuliko byonna. Your marriage is a true picture of the marriage of your mother. Your marriage is a true picture of the marriage of your father. Why? Because tewalabayo nga mama wa bamwagala. Mukama waffe yeebazibwe. Tewalabayo nga taata wo bakola ki? Nga taata wo ayagala maama wo. Mukama waffe. So ebintu ebyo ne weesanga nga tubisitudde byonna tubigenze nabyo mu ki? Mu bufumbo. Naye ke kaseera tugambe Katonda zaayo obufumbo bwaffe ku nnono yo, zaayo amaka gaffe ku nnono yo, zaayo ebiganye byonna. Tukabirire Katonda amaking sure nti azaayo obufumbo bwaffe ku nnono. It cannot be like your mother, like daughter. Nga maama bwe yalaba pain naye woba ogiraba. Nti nga maama bwe yali ow'obusungu naawe obeere wa busungu. Nga maama wo ataalaba kwagala. It cannot be like that. Mukama waffe yeebazibwe. It cannot be like that. You cannot have the same marriage. The way you hated your mother, the way you hated seeing your mother going through marriage where there was no love. It cannot be the same marriage that we are going in today. Mukama waffe yeebazibwe. Naye luusi ebiseera ebisinga obufumbo buganye okukola lwakubanga we twali tufumbira waliwo ebintu bye baatusibirira, especially people if you went through the traditional introductions ne weesanga nga waliwo ebintu. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo ebintu bye baakusibirira ng'omuwala ogende nabyo mu bufumbo. Bintu bingi nnyo ebikolebwa mu kabbo k'omuwala. Obufumbo obusinga buganye okukola because of kabbo k'omuwala. If you do not have a senga that you trust, nkugulire, do not just pick any senga. Let not any person sent nze ngenda okubeera sengaawo. Bintu bingi nnyo ebikolebwa mu bufumbo, ebikolebwa mu kabbo k'omuwala nga ogenda okwesanga nga you carry something on, you carry rejection. Naye nga ani yakwambaza rejection? Sengaawo eyakola kabbo k'omuwala, senga eyakola oluwombo lw'omusajja nga ye yavaako obuzibu.
Mukama waffe yeebaze. There is someone I was talking with some 1 month ago nga weesanga nga they went into the traditional marriage. Their marriage was working. It was working out. Everything was okay. But when after introduction, everything started falling apart. Why? Because the person who handled the luombo of the muko messed up everything. Mukama waffe yeebaze. Onkubulire senga waba si mulokole weegendereze ng'omulondo okubeera senga kubanga bajja kukola ebintu esange ng'ogenze mu bufumbo naye nga waliwo by'ositudde okarinze the spirit of rejection. First of all, you're choosing someone to be your senga naye nga ye obufumbo bwagaana. Alina abaana batudde waka nga ye obufumbo bwagaana ku baana be. Gwe tolowooza nti agenda kubeera musanyufu kubanga omwana wa mwannyina agenda kukola ki? Agenda kufumbira. So some of these things we carry them, they end up following us even in marriage. The Bible says, when Laban had gone to take care of the sheep, Rachel stole her father's household goods. Naffe waliwo ebintu Rachel yagenda nabba bakatonda ba taata we. Kati naffe engeri gye twalokoka tetugenda kugenda nabyo naye waliwo abantu abagenda okubikusibako. Mukama bwe banaba paakinga sanduku nti eno bino byogenda nabyo waliwo ebintu bye bajja okuteramu nga bye bigenda okulemesa obufumbo. Praise the name of the living God. Ng'obufumbo buganyirwa kubanga waliwo bukatonda bwe wasitula n'ogenda nabo mu bufumbo naye nga wali tolina genda nabyo. Obufumbo buganyirwa kubanga waliwo ebintu gwe tewabikola naye waliwo abaabikukolera ne weesenga nga wali ogenda baabikusibirira n'ogenda nabyo. Mukama Bible yatugambye that Rachel stole her father's household goods. Gwe bakumanya oli mulokole tojja kugenda nabyo naye waliwo abagenda obikusibirira, waliwo abagenda okubikuteera mu kabbo k'omuwala, waliwo abagenda okukola ennono, waliwo oluusi nga tugenda ofumbirwa, especially mu families ng'abantu si balokole. Bagenda ne bakugamba nti genda osooke especially obanga waliwo abaafa genda olimeko ku bijja by'abajjajjaabo, genda okoleko gino. Waliwo emikolo gye bakola nga tugenda okufumbira ne weesanga nga there are things that are going to affect your marriage forever. Sengawo teyafumbira golooza akwagaliza nnyo, kojjaawo teyafumbira olooza ankobo tebaawasa gagolooza bakwagaliza nnyo. Mukama waffe yeebaze. Ezo emikolo gye bagenda okukola simanyi babiyita bachelor's party. Mukama olowooza bakwagaliza nnyo naye waliwo ebintu bye bagenda okukola nga bye bigenda okutta obufumbo. So until children of God realize that we have to move out of these traditions, tukole obufumbo nga bulimu ennono za Katonda, tukole obufumbo nga tubutambuliza ku nnono za Katonda nga bwe kyali mu the book of Genesis nga Isaac bagezaako nga Abraham agezaako kuwasiza Isaac omukyala. Ebintu byonna today tubikolere mu nnono za Katonda. Mukama waffe yeebazwe. Otherwise, if we keep on the traditions, kubanga tugamba nti ate ebintu by'obuwangwa tulina okubikola, nkubuulira ogenda okwesanga nga after that your marriage is going to be under trouble. Why? Because bakugambye nti obufumbo tebujja kubeerawo nga tolimye ku bijja by'abaani by'abajjajjaabo, nti obufumbo tebujja kubeerawo nga toleese zino these I don't know how they call them naye obwo obuntu bwe bagamba nti okulyaki okusala okutta omukago. Mukama waffe yeebazwe nga byebintu ebireese obufumbo obutakola. Mukama waffe after that, after doing all those rituals, ogenda okwesanga ng'obufumbo bukoze ki? Ng'obufumbo bugaanye okutambula nga we bulina okutambula. Mukama waffe yeebazwe. Lwaki? Lwakubanga tubadde balokole naye tetwagala kuva mu ki? Tetwagala kuva mu nnono z'ewaffe, twagala tutambulire mu religion. Praise the name of the living God. Praise the name of the living God. That's why some of us have carried bitterness. That's why some of us have carried things that we do not know. After your introduction, your marriage started turning upside down. Why? Biwanga waliwo eyakola ebyomuzizo. Waliwo eyaleeta ebyomuzizo n'abireeta mu ki? Mu bufumbo bwo. Ne bagamba nti muleeteyo ekita ky'omwenge.
muyiweko wansi bajjajja bakole ki nabo banywe abaafa mukama waffe bazwe and we are making covenants that we are carrying into our marriages bano bajjajja batandika okubeera ne rights ku bufumbo bwo why because they were initiated on the day of your introduction a lot of rituals many rituals were done and these have a covenant with you why because your marriage was covenanted with the rims of the dead mukama waffe ebazwe bayibuli etugamba nti awo olwekyo n'agenda n'abba bakatonda baki bajja gwe tobabbye naye waliwo ebyemizizo bye bakoze okukavenantinga ne bajjajja abaafa mukama waffe gonda olime ku bijja muleete ekita ky'omwenge ate musooke muweeko bajjajja banywe mukama waffe ebazwe ne tukola endagano n'abantu abaafa ne tukola endagano nga tuyingira mu bufumbo mukama waffe ebazwe praise and the Bible says also when you go to the book of 1 Kings chapter 11. 1 Kings chapter 11 is a story about Solomon. Solomon was the son of David. Bible etugamba nti awo Solomon n'awasa abakyala bangi nnyo. Buli mukyala gwe yawasa yalina bakatonda be. Naffe oluusi gye twatandikira nga tetunayingira mu buno obufumbo. Waliwo abasajja be twetaba nabo. Buli musajja nkubulire gwe weetaba naye alina bakatonda. There is a way they were initiating you into some. Bible nti womala okwegatta n'omuntu mufuuka kimu naye. So we carried some things, some spirits into the Bible. Egamba nti yawasa abakyala ba Pharaoh, the Moabites, the Ammonites, the Edomites, the Sidonians, and the Hittites. Eyo nga tetunafumbirwa. Waliwo relationships zetwalimu, and we have never denounced these covenants. We have never denounced these relationships. Nkubulire, it was not just a mere relation. Every relationship gye wayingiramu, it was a covenant that you entered in. And we have never divorced these marriage or these relationships. You went into a relationship with the Moabites. Wagenda n'omudinka. Wagenda newebaka n'omusoga, newebaka n'omuteeso, newebaka n'omuganda, newebaka n'omunyankole, newebaka n'omukiga, newebaka n'omukyoli, mukama waffe ebazwe. And all these when we entered into marriage, I want to assure you, gino emyoyo gyonna gigyatuliko, gigyatulinako obuvunaanyizibwa. Y'ensonga lwaki ogenda okwesanga nga waliwo ebintu ebigolokoka nga si bwotyo bwe wali. Ne waliwo omusajja gwebaka naye n'akwambaza ekintu. So nkubulire, child of God, you have to purpose to denounce all these covenants. The Bible says that gye byaggweranga Sulumani nga Solomon, who was a child of God, chosen by God, gye byaggweranga Sulumani yeesanze nga akoze ebive mu maaso ga Katonda. Naffe oluusi ebintu bye tukoze mu bufumbo bwaffe, it is because of the covenants that we made with other men. Mukama waffe bazwe, waliwo omusajja gwegatta naye ng'aliko omwoyo gw'obwavu n'agakwambaza. Waliwo omusajja gwebaka naye nga mu Ammonite ng'aliko omwoyo gw'obusungu, omwoyo gw'obwenzi. Ammonites, when you read the book of Ezekiel, the Ammonites were people abalina omwoyo gw'obwenzi. Mukama waffe ebazwe. Waliwo gwebaka naye nga ali Edomite, aliko omwoyo gwa rejection n'ekwambala. Wagenda okuyingira mu bufumbo ng'omusajja akwagala naye because waliwo emyoyo egyo egirondoola, gwakwambaza omwoyo gwa rejection. So tulina okupapasinga as children of God to denounce all these covenants, to denounce all these agreements that we entered in before we entered into our marriages. Ne bitugoberera. Ne weesanga nga walina okwagala. Omusajja all of a sudden n'atandika nga atakwagala. Ate oluusi ebintu ebisinga oluusi twesanze nga ofumbiddwa naye ogenza onaayiza abasajja abalala. Mukama waffe ebazwe. Ofumbiddwa naye within then weesanga nga you've committed adultery. Buli gwe webaka naye alina kyakwambaza, child of God. It is not just about a relationship. It is not all about a marriage. It is not all about having sex. There is something that is being initiated on you. Waliwo kye bakwambaza. Tewalina rejection. Nawe okimanyi bwotyo siwe wali. Walina omusajja yali akwagala naye because waliwo ebintu bye tugenda nga tukola ki, nga tunaayiza ne bitwa. Bible egambye that like mother like daughter.
Mukama waffe ebazwe lwakubanga waliwo ebyali bikulondola nga bigamba olina okufaanana maama wo, kubanga waliwo ebyali kulondola ebigamba nti olina okufaanana nga taata wo bwe yali nawe olina okubeera. Taata wo yali mwenzi wadde olokose ne kyewesanga nga kikwambadde mu bufumbo ne weesanga ng'oyingidde nabyo. Waliwo ebintu nga before you get married you have to make sure that you denounce, you cut yourself all these covenants. Ebyali birondoola ennyumba ya kitaawo bireme kulondoola, ebyali birondoola ennyumba ya maama wo bireme kola kibi, ebyobukojja bireme kulondoola. Child of God, if marriages are to survive, there are certain things that we have to break, and no one is going to cut these things off our lives, but you yourself, you have to purpose. N'ogamba nti kino nino kyekutulako. Mukama waffe ebazwe. Child of God, waliwo bye tulina okusalawo n'ogamba nti kenalokoka, I have to deal with this. Naawe okimanyi mu nnyumba ya kitaawo mulimu omwoyo gwaki? Omwoyo ng'ogwalondoola Solomon. Mukama waffe ebazwe. So waliwo ebintu nga bitulonda naye nga twayingira nabyo mu bufumbo, nga bintu bya nnono, nga bintu bitambulira mu musaayi, nga bintu kyagoberera taatawo, kintu kyali ku Dawudi naawe ne weesanga ne kigamba nti omwoyo gw'obwenzi gulina okulondoola, ne gulondoola Solomon, ne weesanga nga wasisa abakyala abaamuleetera okuva ku Katonda. Mukama waffe ebazwe. Naawe okimanyi omwami wo wali omwagala naye lwakubanga waliwo bye twanayiza in between there ne weesanga nga bikuleetedde okufuna omwoyo gw'obutaagala mwami wo. Bikuleetedde okufuna omwoyo gw'obutaagala mukyala wo. Lwaki? Lwakubanga kiri kya nnono. Mukama waffe ebazwe. So nga tulwanirira obufumbo, waliwo ebintu nga tulina okubikola ki? Tulina okubyeyawulako obweyawuzi. Child of God, tebigenda kuvaako buvi. Olina okusalawo obyekutuleko. Olina okusalawo ogambe nti Katonda kino kinzigyeko. Mwoyo Mutukuvu twagala okwebaza kubanga oli Katonda ow'enjawulo. Oli Katonda atumanyi, oli Katonda omanyi gye twatambulira yonna. Twanayiza abasajja, twali benzi nga tetunnafumbirwa. Emyoyo gino gitandise okugolokoka mu bufumbo bwaffe. Gireese omwoyo w'obwavu, zireese omwoyo w'obusungu. Naawe okimanyi nze saalina busungu naye ne weesanga nga kinyambudde. Mukwano gwaffe omulungi ow'ekisa, olwaleero tuzze tugamba take us back to that first love that we had when we first got married. Twagala okwebaza kubanga otwagala.